Good afternoon, students. Yesterday we discussed with what is a come or X interest or dividend sale. In the previous day, we discussed with the come or interest X dividend, come interest or X interest or dividend purchase. And before that, we see how an investment account is to be maintained. Normal entries are there with the quotation price is there. And if the X interest is there, it is without the interest. The price is without the interest. And if the come interest is there, then that is the price. What is that? Including the interest or the dividend for as the case may be. Whether it is for purchase like that, and for this for sale, then like that. As per the this one, entries is to be there. Bank account letter, sorry, investment account letter. In case of it is a purchase, investment account letter, interest account letter to bank, that is the purchase. And in case of a sale, opposite is the entry, bank account letter to investment account to which one? That to interest account. And in case the investment account is having a profit, investment account letter to P&L account. And in case the investment account is having showing a loss, then P&L account letter to investment account. This is this much day we see. Today we are going to see the balance portion with regard to that particular topic, investment account, how to issue a bonus share in this case, and also how to issue a right share or right issue to be undertaken. So we will look into that. What is a bonus issue as well as a right issue? So a bonus share is to be issued. A very prudent company creates a reserve out of its profits for the purpose of future expansion as well as for declaring the dividend in the lean period. Lean period means not a boom period, rather shortage of fund or shortage of the net profit. ആ സമയത്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ പർപ്പസിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് വെക്കുന്നു റിസർവ് ആയിട്ട്. The company and its choice may pay bonus to the shareholders in cash. But the bonus paid in the form of cash may affect the company's working capital position. In order to avoid the outflow of cash from the business and at the same time to satisfy the shareholders, the company may resort to issuing the bonus share. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെ ബോണസ് ഷെയർ എന്താണ്. Just to have the same effect, shares issued to the existing shareholders out of the accumulated profits in the proportion of the shares held by them without the receipt of anything as a consideration from them is called the bonus issue or bonus shares. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയർ അവർ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് 2:3 ആണെങ്കിൽ 2:3 ബേസിസിൽ, ഓക്കെ, 2/5 ബേസിസിൽ അല്ലെ 3/5 ബേസിസിൽ. സോ ഒരു റേഷ്യോ കാണും. അവര് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് തന്നെ വിത്തൗട്ട് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ എനിത്തിങ്, തിരികെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ബോണസ് ഷെയറും, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂനെ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് in the proportion of the shares held by them without the receipt of anything as a consideration from them is called the bonus issue or bonus share. It may either be by making partly paid up shares or making partly paid up shares fully paid or by issuing fully paid shares. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ബോണസ് ഷെയർ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡിൽ കൊടുക്കില്ല, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കണം. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാർട്ട്ലി പെയ്ഡിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും കണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ബോണസ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിംഗ് ദ ഫ്രീ റിസർവ്സ്. എ ബിസിനസ് റിസീവ്സ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് അറ്റ് നോ കോസ്റ്റ്. Therefore, only the nominal value column of the investment account needs amendment. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ കോളം, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ അല്ല, നോമിനൽ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ എടുക്കുന്ന കേസ്, ആ ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ കോസ്റ്റ് ഫോർ വിച്ച് വൺ ഗിവിംഗ്
this thing, അതായത് ബോണസ് ഷെയർ. അതായത് ഒരു ചെലവുമില്ല. കാര്യം എന്താ, റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്രയാണോ അവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടില് അമെൻമെന്റ് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നോമിനൽ വാല്യൂവിന്റെ കോളം മാത്രം. The total nominal value of the shares received as bonus will appear in the nominal value column only and nothing is recorded in the cost column. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കോളത്തില് വേറെ ഒന്നും വരില്ല, നോമിനൽ വാല്യൂ കോളം മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. And that is in effect the average cost of the existing shares is reduced. So this is the case with the bonus share in case of this investment account. So clear? So we will look into this problem. On April 1, 2013, Mr. Subramaniam had 20,000 equity shares in X Limited. Face value of the share was 10, but their book value was 16,000. Sorry, 16 per share. Face value 10 ആണെങ്കിലും book value 16 ആണ്. അപ്പോൾ 20,000 ഷെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ on which date? April 1, 2013. Then June 1, 2013, Mr. Subramaniam purchased 5,000 equity shares in X Limited more at rupees 14 each. അപ്പം 10 എന്നുള്ളത് 14 okay. On June 30, 2013, directors of X Limited announced a bonus issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares held. ഒരു equity share 5 ഷെയർ വെച്ച്, so 1/5. And these shares were received on August 2, 2013. Show the investment account up to August 2. So investment account. What are columns? Columns are the same. That is principal value, interest, then nominal value. Then particulars. Date also is there. Here principal value, interest, nominal value, date column is there. Okay. This is particulars and this is date. Okay. So date, particulars, there is no change. Only what is there? Whatever be the changes, that is in nominal value only. So here they are telling on April 1, 2013, Mr. Subramaniam had 20,000 equity shares in X Limited, face value of share 10, but their book value is 60. അപ്പോൾ അതിന്റെ എൻട്രി എഴുതണ്ടേ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് letter to bank, isn't it? To bank or to balance brought down, whatever be. രണ്ടും വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതാണ്. ഓക്കെ. Subramaniam had ആണ്, അപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ട്. So it is opening balance. To balance brought out. How much? 20,000 into 10. So that is 2 lakh. Isn't it? 20 lakh. Yes. This I have also down. 20 lakh. Okay. 20,000 into 20 lakh. Then on the nominal value column, on which date is 1/4/13. Okay. 20 lakh. Okay. Then principal value, how much is there? Book value is 16. So it is 32 lakh. 20,000 into 16. On June 1, 2013, so 1/6, they purchased 5,000 equity shares in X Limited. So saying to bank, purchase 5,000 at rupees 10. So it is 50,000. Isn't it? Then 16 into 5, 14 into 5 we need to take it. Why? Because 5,000 into 14, that more rupees 14 each. Instead of 10, 14 മേടിച്ചു. Okay, so the principal value will be 70,000. Then on June 30, directors of X Limited announced a bonus issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares held. 1 equity share ബാക്കി 5 share. So it is 1/5. Isn't it? 1/5. Therefore, how many shares? 25,000 ഇല്ലേ? 20,000 ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ 5,000. So 25,000 1/5 എടുക്കണം. So it is how much? 5,000. Okay. That 5,000 at rupees 10 as bonus issue at no cost. അതായത് സെയിം ബോണസിന്
to bonus issue, isn't it? Bonus issue എത്ര കിട്ടി? 5000 10 രൂപ വെച്ച് 50000 ഷെയർ. So this is the case with regard to on which day is 2nd August 2013. See, up to for every 5 shares held and these shares were received on August 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ. This is the case. ആദ്യം 20,000 പർച്ചേസ് ചെയ്തു 10 രൂപ വെച്ചുള്ള ഫേസ് വാല്യൂവില്, അതിന് 16 രൂപ വെച്ചാണ് അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ എടുത്തത്. So principal value is 32 lakhs, nominal value is 20 lakhs. Then secondly, purchased 5,000 shares at rupees 10 each, book value is 14. So 50,000 for the nominal value, 70,000 for the principal value. So now the number of shares is 25,000. Out of the number of shares, for every 1 share, 5 shares to be held. Okay. അപ്പോൾ ഇയാള് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന 5 ഷെയറിന് 1 ഷെയർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഇത് വെച്ച്. So 1:5 ratio here. Therefore, 25,000 1/5 എടുക്കണം. So 5,000 ഷെയർ 10 രൂപ വെച്ച് അയാൾക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ. Clear? So this is the case with the bonus issue of shares. That is which section? Section 62 of the 63 of the Companies Act. അതായത് അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ വിത്തൗട്ട് എനി കോസ്റ്റ് റിസർവ് നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെ? ആര് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹെൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന്റെ അത് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നിന്ന്, അതായത് റിസർവ്സ് നിന്ന് ആണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ. Then we need to see what is the right issue in case of investment account. Section 62 of the Companies Act 2013 provides for the issue of shares on right basis. Where a public company decides to increase its subscribed capital by issue of additional shares at any time after the expiry of the 2 years of its formation or 1 year of the first allotment of shares, whichever is earlier, such shares must first be offered to the existing equity shareholders of the company in proportion to the capital paid up on those shares. Such shares offered are known as right shares. So, public company decide to increase its subscribed capital. Subscribed capital കൂട്ടാനായിട്ട് നോക്കുന്നു by issue of additional shares. Okay. After the expiry of 2 years of formation, registration അല്ലെ formation ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ or 1 year of the first allotment. ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്? So, after the expiry of 2 years of its formation or 1 year of the first allotment of shares, whichever is earlier, such shares must be first offered to the existing shareholders, are equity shareholders of the company in proportion to the capital paid upon those shares. അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന്, നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നു. അതാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? Thus, the issue of shares by an existing company to the existing shareholders on a right basis in proportion to their present holdings. Present holdings in the sense means how much capital is to be held by that particular person or shareholder. അങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് എക്സ്ട്രാ ഷെയർ, അഡീഷണൽ ഷെയർ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷെയറിനെ റൈറ്റ് ഷെയർ എന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂവിനെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നും പറയുന്നു. Therefore, once again, the issue of shares by an existing company to the existing shareholders on right basis in proportion to their present holdings on the company is known as right issue or right share. Clear? അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റേതിന് കോസ്റ്റ് വേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ? അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിനകത്ത്. Then such shares may be purchased by the shareholder or the right may be renunciated in favor of a third party for a consideration. If the shares are purchased, the number of shares and amount paid
will be entered in the number and principal columns respectively. If such shares are sold, the amount received will be entered only in the principal column. So, how it is? Purchase ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the right may be renunciated in favor of a third party. ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കും. If the shares are purchased, the number of shares and amount paid will be entered in the number and principal columns respectively. If such shares are sold, amount received will be entered only in the principal column. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കോളത്തിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ കോളം പ്രിൻസിപ്പൽ കോളം രണ്ടിനകത്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ only in the principal column to be recorded. With that, we completed the fourth module, investment account. Before that, just a briefing of the session of the total topics, like how this investment account is to be prepared. The account format is this one. The date is there. The particulars column is there. The nominal value column is there. The interest received or interest or dividend paid or received is there, and principal amount column on both the sides. And if the transactions to be recorded are when the investment is purchased, then interest date, then what is that? Investment account letter to bank account is the price, okay, or is the entry. So quarter price plus brokerage into number of investment to be taken care. Then on the other hand, then after that, the interest or dividend is received after the purchase, the bank account letter to interest or dividend. And if that the purchased investment is to be sold out, then the entry is bank account letter to investment account, where quoted price minus the brokerage into number of investment. And then for the transfer of interest or dividend to the pre-annual account, then interest or dividend account letter to pre-annual account. And in case and if there is any profit in the case of investment account letter to pre-annual account, and vice versa as the loss. So in case any loss is there, then pre-annual account letter to investment account. This is the general entries with regard to this case, okay, for the investment account. Then we see what is a cum interest or ex interest. Cum interest means interest is included with the purchase price, while ex interest means it is excluded with the purchase price, means excluding. Purchase price എത്രയാണ് 50,000 ആണ്, interest 1000 എങ്കിൽ 1000 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 50,000 പ്ലസ് 1000 ആണ്. എന്നാൽ ഇൻക്ലൂഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ 50,000 49,000 1000, സോ 50,000. അതാണ് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് പർച്ചേസിനും ഉണ്ട് സെയിലിനും ഉണ്ട്. Okay, ex interest or cum interest or dividend purchase and sale is there. If the ex interest purchase is there, then entry is investment account letter, interest accrued account letter to bank purchase. But the accrued interest is excluded with the purchase price. While if it is cum interest purchase, then the investment account letter to interest accrued letter to bank, that is included in the purchase price. Okay, and cum interest dividend and sale is there. Cum interest dividend and sale is there, where entry is usual sale entry is what bank account letter to investment account. Okay, so in case it is a cum interest, that purchase sale price includes what this interest also. So bank account letter total price to investment account with the quarter price and includes the interest accrued. So to interest accrued. While in case of an ex interest sale, in such a case, same entry, but the treatment should be for excluding the interest. Okay, bank account letter to investment account, what is the amount, quarter price, and excluding the interest, that is the other than the quarter price, there is interest calculated that is to be credited to interest. Only this is you need to notify and then make do it the problems as it is like that. For these cases, ex interest and cum interest or dividend purchase or sale. Then we see the bonus share, bonus issue. അതായത് എത്രയുണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന്റെ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആസ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഇതാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ, അതായത് അഡീഷണൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചത്.
So we will start a new session tomorrow with the new topic, insurance account. Okay, for the from the fifth module. So till then, please have a look at today's topics. Please do as much as problems as it is very important for this paper to earn more marks based on the problems also. So do as much as problems from the exercise portion. Not only this, for the entire thing. And also please have a look at today's topics. Please clear your doubts as and when occur. And please see what is that. Please clear your doubts and then please do it the problems and please confirm after uploading the videos. Have a nice day. Thank you.